হ্যাঁ, এই যে মিউট লেখা যায়, এটা তো খোলা, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার কথাগুলো না শুনতে পান। হুম, এই যে একটা তোমার সাউন্ড কথা তো হচ্ছে কি রে, এরকম তো কোনোদিন হয়নি আগে তো। আমাদেরও হয়তো না। হ্যাঁ, পরে আপনারা তো শুনিলেন, তাই না? আরে যন্ত্রণার কথা তো দেখি টিপাটি করেন তো দেখি আসে কিনা। এই যে কিভাবে ভাই, আরে এই ওটা যাই দিব, ক্লিক দিব, আবার ছবিটা নিয়ে আসি অন্ধকার হয়ে গেল যে। চ্যাট পার্টিসিপেন্টস মুভ, সাউন্ড কি হয়, সাউন্ড হয়ে গেল, আগে তো শুনছি কত শেষ হয়ে গেল, হারাই তো গেল কিন্তু। এই যে আমার ছবি চলে আসছে, শুধু আমি দেখতে চাচ্ছি না, আমার দেখা লাগবে না, এটা বন্ধ, এটা বন্ধ করবো কিভাবে? স্টপ ভিডিও আছে, চ্যাট চ্যাট মানে কথা বলুন। ও, ইস কত সুন্দর বলে যাচ্ছে, চেহারা সাজুগুজু করে সব বলেই যাচ্ছে, আমি শুনতেই পাচ্ছি না। আমার নাকি মিউট করা আছে নাকি না, সাউন্ড কোথায় গেল? এই যে আরে কত সুন্দর, মুন্না ফারনব এরা তো দেখতেছি। ও তাই, মুরা ফারনব, তাই এরা দেখতেছে না? সালে আক্তার, ডাক্তার নাইমা, আহ আহ, ফৌজিয়া আক্তার, এরা দেখতেছে। ফৌজিয়া আক্তার ছবিতে, আসনাদ জাহান, রেবেকা সুলতানা, মনীষা সিং, মুনা অর্ণব, মহা যন্ত্রণা পেলাম তো। মানে আমার এটা আমি চাচ্ছিলাম যে আমার এই সাউন্ডটাকে অফ করা আছে নাকি, আমার তো সাউন্ড অফ করা নাই। হুম, ধরেও ধরা গেল না, ইস, আফসোস। কি সুন্দর, অসীম মশা, কোথায় গেছে এটা, বসে বসে শুনতেছে, কোথায় বসে শুনতেছে, না হয়ে যাচ্ছে প্রোগ্রাম, আমরা শুনতেই পাচ্ছি, হলো না, হয়েও হইলো না রে, হয়েও হলো না, হয়েও হলো না। আরে আল্লাহ রে,
আসসালামু আলাইকুম। Pantograph administration. LCTX. শুনতেছি বলুন, অসুবিধা নেই। ডুও ফাইভটা কি গো আবার? Severoxim positive plus carbonate. ইস, আমি একটা যন্ত্রণায় আছি রে ভাই। এটা ভিডিও জুমের মাধ্যমে একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতেছি, কিন্তু সাউন্ড কেন পাচ্ছি না? আমি খুব যন্ত্রণা, সাউন্ড হচ্ছে না আমার। আপনি একটু দেখতে পারেন। দেখেন তো, আমি সাউন্ড খুঁজে পাচ্ছি না, আমি খুব কষ্টে আছি, কোনো কষ্টে আছি। মানে এত ইচ্ছা দেখা, যে রাজশাহীতে হচ্ছে এটা প্রোগ্রাম ইনফার্টিলিটি করে পেলাম না, ভিডিও করে বিশেষ করে তাহলে ইনফার্টিলিটি প্রোগ্রাম পাচ্ছি না। ঠিক আছে, তুমি তুমি সব হচ্ছে, সব যাচ্ছে আসছে, কথা বলো। আর পেশেন্ট নাই রে? একটা বাজে আমার আসলে আসলে ঘটনা হয়েছে কি, যারা যারা এখানে প্রবেশ করছে সবাই হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে সবাই মিউট করে রাখছে। ওরা মিউট করুক গা, আমরা তো মিউট করি, ওরা মিউট করুক। আমার তো ওদের, আমরা মিউট করছি যেন ওদের কথাতে ওরা না, আমাদের কথা তো ওরা না শুনে, হ্যাঁ, দরকার নাই। কিন্তু ওরাও মিউট করছে যাতে হচ্ছে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না, এই জন্য। মিউট করে তাহলে আর দেখে লাভ কি? আমরা তাহলে দেখে লাভ কি? ওদের কথা শোনার জন্য তো আমরা অংশগ্রহণ করছি, ওনাদের কথা শোনার জন্য, আমাদের কথা শোনার জন্য। তো তাহলে আমরা মিউট না করে দেখি, আমরা মিউট না করে তাহলে কি করলাম, করলাম তাহলে কি হয়? যে মিউট আছে, ঘর আছে, মিউটটা আমরা করলাম না, দেখি তাহলে আমার কথা শুনতে শুনতে আমিও করলাম না, দেখি তাহলে কি হবে। হ্যাঁ, আরেকটাই মিউট For evaluation of female infertility must finish proper history, physical examination, and proper and adequate investigation. From history regarding age, duration of marriage, obstetrical history, menstrual history, sexual history, having any history of miscarriage, and also important family history such as early menopause or reproductive failure. Among physical examination, important are weight and BMI, thyroid examination, nipple discharge, see and character presence or not, vaginal discharge, para-abdominal and vaginal examination. Basic investigation, blood for CBC, blood pressure and heart rate, fasting and 2 hours after 75 grams glucose, transvaginal sonography, ultrasound for lower abdomen, semen analysis for husband. For screening purpose, we need direct antibody screening, juvenile antibody, pap smear, screening for chlamydia, syphilis, B surface antigen, HIV and HCV. Ovarian reserve and assessment. One factor is responsible for 30 to 40% of
female infertility, biochemical measures, among them battle FSS, LH, estradiol, inhibin B, and serum antimullary hormone. Ultrasonic measures are antral follicle count and ovarian volume. It's done actually day 2 to day 4 of a menstrual cycle. Hormonal tests are serum thyroid stimulating hormone, serum prolactin, serum testosterone, serum androstenedione, dihydroepiandrosterone sulfate, and 17-hydroxyprogesterone. Causes of female infertility. Among cause, ovarian, tubal, uterine, cervical cause, vaginal and peritoneal cause. Unexplained infertility is also important for female infertility. Evaluation of ovarian cause, WHO group on hypogonadal anovulation. WHO group 2 normogonadotrophic normoestrogen anovulation. It is most common cause, around 75 to 85%. Example, polyandrogyne metabolic ovarian syndrome. WHO group 3 hypergonadotrophic anovulation ovarian failure. Example, decreased ovarian reserve and premature ovarian insufficiency. Decreased ovarian reserve when we call when serum HSH is more than 10 to 15 international units per liter, ovarian volume less than 3 cubic centimeter, predicting poor response to ovarian stimulation. Serum AN is 0.7 nanogram per ml, predicting poor response to stimulation. And antral follicle count less than 3 to 4 follicle and less than 2 to 3 millimeter in size in each ovary. 4 to hyperprolactinemic anovulation, here raised prolactin level. Then we go for tubal factors and infertility. Sites of tubal obstruction are proximal tubal obstruction, mid tubal and distal tubal, which is more common, about 85%. Histosarcography picture shows proximal tubal occlusion. This is mid tubal obstruction, and this is tube ovarian mass or distal tubal obstruction. This histosarcography picture shows bilateral hydrosulfates. Assessment of tubal factor by primary antibody test, histosalpingogram, some histosalpingography or saline infusion sonography, and laparoscopy. Histosalpingogram is an outpatient radiological procedure that examines fallopian tube patency. It is sensitivity 94%, specificity 92%. It usually occurs 5 days after end of administration. This histosalpingography picture shows normal uterus, both fallopian tube, and squeeze of dye through the fallopian tubes. Sonohystosalpingography or CIS is an ultrasound-based imaging modality that permits an accurate evaluation of tubal patency and uterine ovarian pathology. Sensitivity 92% and specificity 95%. This picture is CS picture, SIS picture shows normal uterine normal cavity, and this shows submucous myoma. Laparoscopy is gold standard for tubal evaluation. It is a minimally invasive procedure which allows vigilation of the pelvic anatomy and pathology, and displays of dye from the tube is actually seen. It is such as promote part distribution test. This is laparoscopic finding, which shows the bilateral displays of dye into pelvic cavity. For uterine factor evaluation, we see a congenital anomaly, leiomyoma, intrauterine adhesion, endometrial polyp, and adenosis. For evaluation of uterine cavity, we should go through histoscopy, histosalpingography, transvaginal ultrasonography, or saline sonohysterography. Among them, histoscopy is the gold standard method for both diagnosis and treatment of intrauterine pathology. This picture, histoscopy picture shows normal finding as such abnormal uterine findings such as intrauterine septum, Asherman syndrome, intrauterine polyp, and fibroid. Management. Male and female partner are evaluated together. Proper and accurate information is provided to the couple about the act and timing of quarters, nature of therapy, cost of therapy, and treatment options are available. It is important to mention to the couple that probability of unexpected infertility is around 10 to 13%. Here we need positive attitude between patient and between physician. And counseling can help in identifying functional causes of infertility.
Do not mention here management. After evaluation of the patient, we do manage the patient according to cause. Now we go to male infertility, which is rising day by day and alarming for physician and the couple. Male factors are the sole cause of infertility in approximately 35% of the infertile couples. This is normal anatomy of the male reproductive system. This is cross section of the male reproductive system. This is normal hormonal equation of male reproduction. Approximately causes of male infertility, it is categorized as 4 major categories. Number 1, hypothalamic pituitary disorder, primary gonadal disorder, disorder of sperm transport, and idiopathy. For evaluation of male factor, we need proper history, physical examination, and proper and adequate rational investigation. Age, after 40 years more are employed. Occupation, owners, coal miners, direct handling of pesticides, chemical radiation, increase stress, disturb sleep and nutrition, exposure to volatile anesthetic agents. We also inquiry about fertility history, sexual history, among sexual history, importance of organ frequency, sexual dysfunction, pregnancy or not, erectile dysfunction or ejaculatory dysfunction. We also inquiry about her personal restrictions, smoker, excessive alcohol consumption, or use any recreational drug, because smoking direct cause oxidative stress and DNA damage. Medical history among importance of diabetes, hypertension, tuberculosis, bronchiectasis, recent illness, acute viral fever, or any type of malignancy. Surgical history among history of inguinal surgery, orthodontics, inguinal hernia repair, vasectomy, hydrosterectomy, varicocectomy, correction of hypospadias, epispadias, and surgery in para-aortic region. The concern about drug history. Many of the drug causes sperm disorder. Among them, antibiotics, estrogen receptor antagonist, antipsychotic, antihypertensive, chemotherapeutic agents, and radiation. Childhood illness, history of moms, severe trauma and torsion. If history of sexual transmitted infection is to obstetric azoospermia. Family history, especially male siblings, suffer from congenital bilateral abscess of vas deferens, hyperthyroidism, metabolic or any endocrine disorder. Physical examination importance are general examination, body habitus, and blood pressure. Cardiovascular system, lungs, auscultation is needed sometimes. Secondary sexual characteristics, importance of hair distribution and breast development to see any gynecologist presence or not. Physical examination, if BMI is more than 30 kg per meter square, it leads to erectile dysfunction or altered seminal parameter. It leads to subfertility. Genital examination is being done by andrologist. Penis location, erectile meters. Epididymis, vas deferens, and spermatic cord. Sometimes needed digital rectal examination to evaluate the ejaculatory duct obstruction. If low volume less than 8 ml, soft testis is to hypogonadism or semiferous tubular failure. Laboratory investigation, semen analysis is one of most important for male factor. It is a gateway laboratory test for male fertility evaluation, providing an initial screening test for assessing the male reproductive health. If abnormal in semen analysis, another semen analysis should be obtained after at least 4 weeks. According to WHO 6th edition semen analysis 2021, volume at least 1.4 million per ml, sperm concentration 16 million per ml, total sperm number 39 million per ejaculate, total motility progressive plus non-progressive motility 42%, progressive motility 30%, vitality 54%, and sperm morphology at least 4% sperm morphology are normal. pH equal or more than 7.2, and leukocyte less than 1 million per ml. Disorders of sperm concentration. Azoospermia, absence of sperm from at least 2 separate centrifuge samples. Azoospermia may be due to obstructive or non-obstructive. Obstructive due to mechanical blockage, vasectomy, post-infectious, and congenital.
non-obstructive due to hyperthyroidism, radiation, chemotherapy, trauma, genetic orchitis, varicocele, gonadotoxin, and unexplained cause. Oligospermia, when sperm density less than 16 million per ml, severe when less than 5 million per ml. Endocrine and genetic evaluations indicated for men with severe oligospermia. Asterospermia, 4 sperm motility, total motility less than 40%, forward progression less than 30%. Teratospermia less than 4% sperm with normal morphology, associated with primary secondary testicular failure and varicocele. This is the emotional background of main partner when he is suffering from azoospermia or oligoasterospermia syndrome. Important parameters of semen analysis: ejaculatory volume. Lower absent indicates congenital bilateral absence of vas deferens, ejaculatory duct obstruction, hypogonadism or rectal ejaculation. If P is less than 7 in a sample with low volume and azoospermia, strong suggests ejaculatory duct obstruction or congenital bilateral absence of vas deferens. If leukocyte more than 1 million per ml, we got additional evaluation for genital tract infection or any inflammation. Female viscosity. Upper viscosity has been associated with astenospermia. When needed endocrine evaluation. Abnormal semen analysis. So less than 10 million per ml. If sexual dysfunction present, clinical symptoms specific of any form of endocrinopathy. Hormonal test and importance are serum FSH, LH, serum progesterone, serum free testosterone, serum prolactin, and thyroid function test. In case of obstetric azoospermia, FSH, LH, testosterone all normal. In case of hypogonadism, FSH, LH, and testosterone all are low. In case of testicular failure, FSH, LH high, but testosterone is low. In case of hyperprolactinemia, elevated prolactin level. Specialist test sperm autoantibody should not be done in initial evaluation. Another important test is sperm DNA fragmentation, which causes spontaneous recurrent miscarriage. It occurs due to gonadotoxin, heat exposure, radiation, and varicocele. Biochemical test reactive oxygen species causes unexplained male infertility. Sometimes we need a radiological evaluation of the male partner. Among them, transrectal ultrasonography to see the ejaculatory duct obstruction, transscrotal ultrasonography confirms the presence of scrotal mass. Vasography and renal ultrasonography occasionally needed. Testicular biopsy is performed for diagnostic purposes as a sprint male. Indication normal testicular size, at least on palpable vas deferens, FSH is normal. When genetic evaluation is needed, in cases of Klinefelter syndrome, Y chromosome microdeletion, and congenital bilateral absence of vas deferens. Carotidectomy should be offered to men with non-obstetric azoospermia or severe oligospermia before the sperm used for IVF with HC. Recent advancement in evaluation, CASA, computer-assisted sperm analysis, sperm penetration assay, and human zona binding assay. At last, management at a glance of male infertility, lifestyle modification, medication, surgery, intrauterine insemination, and artificial reproductive technique, among them in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection are most widely practiced at our country. When refer patient to higher center, when age more than 35 years, AMX less than 1, antral follicle count less than 4 to 6, intrauterine insemination failure more than 3 to 4 times, DNA fragmentation index more than 25, duration of infancy long time, bilateral tubal blockage or bilateral tubal damage, severe infertility, or stage 3 or 4 endometriosis. Take-home message: detailed history and examination should be done for proper assessment and management of male and female infertility. Investigation should be rational and individualized. Proper counseling and emotional support should be given to the couple. Not only female but also male are actually equally responsible for infertility. Our IVF day was 25th July.
to raise awareness about infertility, celebrate advances of ART. Thank you all for patient hearing. Thank you, Dr. Eliza. Dear audience, may I request all of you to maintain silence so that we can proceed with our session uninterruptedly. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Mustafa Khadija Khanum Madam, for her nice and deliberate speech on the evaluation. It is emphasized that we need to reduce the stigma of infertility by promoting early diagnosis and ensuring access to appropriate medical care and emotional support. Now I request Dr. F.M. Anamul Haq sir, Chief Consultant, Anam Fertility Center, Dhaka, to deliberate his speech on tips and tricks of ovulation induction. Assalamu alaikum. Honorable President OGSB, our very dynamic President, Professor Firoza Madam, and also our Rajshahi OGSB President Madam, and all of my colleagues. Assalamu alaikum. Today, welcome everybody. It's Dr. Anamul Haq going to present the most important topics. That means it is basically the main bread and butter of the gynecologist, and definitely for the infertility specialist also. So our topics is, today I will discuss the ovulation induction. If you see the female causes of infertility, the 35 to 39% patient actually suffers from ovulatory dysfunction. So if you see the WHO classification, the WHO type 1, you know, the hypo, and type 2 is the normogonadotrophic patient, and also the type 4, that's the hyperprolactinemia. These are the group of patients we need to induction of the ovulation. And type 4 is this is hypergonadotrophic hypogonadism. That's we never need to induce ovulation. So if you look back into the basic, during intrauterine life, the female baby has 3 to 5 million oogonia, and this oogonia, this oocytes become surrounded by this squamous cell to become primordial follicle, and that primordial follicle become atretic at the beginning of the birth and leaving only 4 lac at birth, and it is arrested in the metaphase meiosis 1 prophase stage. But during the period of puberty,
the folliculogenesis happens. The folliculogenesis has 3 stages. The primordial follicle, that's I call the single layer of squamous cell oocyte surrounded by a single layer of squamous cell. Then the growing follicle. The early primary follicles when multi-layer develop, and late primary follicle when the zona pellucida, thick externa, interna develop, and the mature Graafian follicle when the antrum develop, and the oocyte eccentrically goes to periphery, and there is antrum, zona pellucida, thick granulosa cell, thick externa, interna. This is Graafian follicle, and ultimately a mature follicle develop. But what happened in the natural cycle? You know, in the natural cycle, under the stimulation of the follicle stimulating hormone, the follicle turns to grow. But when a dormant follicle that is more than 10 millimeter size producing estrogen, that growing follicle estrogen further inhibit the hypothalamus, so no further FSH series. That's why single dominant follicle develop. This is nature. But what happened in the stimulated cycle or in the ART cycle when you are giving the FSH externally? The external FSH does not, the estrogen feedback does not work with exogenous FSH. So a cohort of follicle become growing. So you will get multiple follicle. So there is a chance of multiple pregnancy, and thereby also there is a chance of hyperstimulation syndrome. So what is the aim of ovulation induction? The aim of our ovulation induction is we want singleton live birth at term. And we do not want to cancel our cycle because, you know, there is a 2 to 8% chance of cycle cancellation. And we do not want multiple pregnancies. You know, induction of ovulation, there is always a chance of 10 to 15% chance of multiple pregnancy. And we never want ovarian hyperstimulation syndrome. There's a moderate chance, 3 to 6%, and severe hyperstimulation syndrome, there's a chance, 2% chance. So what is the goal of ovulation induction? The goal is we want 2 to 3 follicle matured follicle. We want to overcome the shuffle endocrinological disorders and improve the luteal phase. We want to prevent luteal surge. We want to assess the timing of ovulation, increase the probability of conception, and try to achieve a single healthy life partner. That's our goal. So, what do you mean by optimum stimulation? The optimum stimulation means we want 2 to 3 follicles, 18 to 20 millimeter size, and endometrium should be triple layer, that is more than 8 millimeter size. That's our goal, and that's the optimum stimulation means. So, but ovarian response depends on age of the patient, is the BMI, race, genetic profile, the cause of infertility, duration of the infertility, health status, all things you have to consider. And another important thing, in our daily practice, 68% patient you will see the PCOS, now called PMOS, and they are the different type of patient, and also 45% patient age more than 35 years. These 2 type of patient you have to deal different way. So you have to. So you have to individualize your, So you have to individualize your ovulation induction protocol to maximize the treatment beneficiary and to minimize complication. So how will you assess the ovarian reserve? We assess the ovarian reserve with baseline scan, transvaginal scan with the counting the antral follicle, and also the blood test, you know, AMH. We routinely do these 2 tests. AFC we see by transvaginal ultrasound, and blood test AMH will predict you what the ovarian reserve is.
So these are the two factors, good predictor for ovarian response. So the stimulation protocol should be simple, cost-effective, and it should have minimal side effect, and we would want to maximize our success rate. So the most commonly used drug is, and the most old drug is clomiphene citrate. You know, the clomiphene citrate is the selective estrogen receptor modulator. That selective estrogen modulator has tissue-specific agonistic and antagonistic action. We all know. So how it works? It is the competitive receptor blocker. So there is a sense of estrogen deficiency. So it signals the hypothalamus to release FSH, GnRH, and from anti-pituitary it releases FSH. That FSH stimulates to grow the follicle. But from the growing follicle, the estrogen production cannot prevent the negative feedback of the FSH. That is why in a clomiphene cycle, multifollicular development occurs. So another thing, it has an antagonistic factor. So antiestrogenic effect on endometrium and the cervical mucus. That is why it decreases chance of pregnancy and also it increases the miscarriage rate. So it acts, it blocks receptor in hypothalamus and estrogen negative feedback is inhibited. So hypothalamus thinks there is an estrogen deficiency, and so more FSH and LH is secreted from the anterior pituitary in response to GnRH, increasing FSH cause increase in follicle development and increase circulating estrogen. So hypothalamus fans this, and there is positive feedback on the start center and LH starts and ultimately ovulation occurs. So problem is it has long half-life and its negative effect on the endometrium. So the endometrium becomes thin and poor cervical mucus. That's cervical mucus, you know, is very important for capacitation of the sperm. So if poor quality is cervical mucus, sperm cannot capacitize. And 10 to 14% patient ultimately clomiphene resistant. You have to keep in mind. So how we use clomiphene? Clomiphene you can start from day 2, 3, and 4 any day. The starting dose should be 50 milligram, and if needed, second cycle you can increase. So maximum you see starting dose, whether starting on day 5 of the cycle does not influence result, and 50% patients response to 50 to 100 milligram, and more than 150 milligram does not significantly increase the ovulation rate. And 75% pregnancy achieved with clomiphene cycle within first 3 cycles. So side effect, you know, this is anti-estrogen, so the vasomotor symptom, mood swing, visual disturbance, breast tenderness, nausea, that's common side effect. And so the protocol is, if you use 3 cycles of gonadotropin, no ovulation, you can advise lifestyle modification, you can add metformin, or you can switch to letrozole, or you can use combination clomiphene or gonadotropin, or very resistant cases, you should go for laparoscopic ovarian treatment. So the RCOG guideline is you should not use clomiphene continuously more than 6 cycles and not more than 12 cycles in lifetime, because there is a chance of ovarian malignancy. So the most important drug now is letrozole. You know, this is the drug is most commonly used in the breast cancer, but due to antiestrogenic action, it used in extended to ovulation induction. So you know it is the aromatase enzyme. What is the aromatase enzyme? The aromatase enzyme you need, you see the conversion of androstenedione to estrogen. This segment you need aromatase enzyme. So FSH stimulates granulosa cell proliferation and aromatase. Under the stimulation of the LH from theca cell, androgen production happens, and aromatase enzyme convert androstenedione to estrogen. So currently we are using type 2 third generation aromatase inhibitor, that is
or anastrozole, the returns to convert estrogen. So the negative feedback being active. So there is release of adrenals, then FSH from the hypothalamus. So follicle become grow. From the growing follicle, produce adequate estrogen that ultimately inhibit the hypothalamus. That there is no need of FSH. So ultimately monofollicular development occurs. So problem is there is a hypothesis that if it block conversion of androgen to estrogen, so there is increase of androgen. Whether these androgen access is detrimental or not? No. This rather, because this is the rapid clearance drug, it has short half-life, and this is reversible aromatase inhibition, and elevated FSH support more aromatase synthesis from the granulosa cell. So will limit androgen accumulation in the ovaries, and estrogen production should be relatively normal at the time of ovulation. And this little bit increase of androstenedione ultimately increase sensitivity of the FSH. So ultimately it helps folliculogenesis. So pharmacology is rapidly absorbed. There is no relation with the food. It is short half-life and good renal clearance and oil tolerant drug. So letrozole, same like clomiphene, you can start from day 2, 3, 4, 5. From starting dose is 2.5 and maximum dose is 7.5 milligram. So now we are using some patient, in specifically clomiphene resistance cases, we use extended course. We give clomiphene 8 to 10 days, and it increases higher number of patients ovulation, and number of dominant follicles are more, pregnancy rates are significantly greater, and no extra cost. And also we use step-up protocol. Step-up protocols, we start from 2.5, then 5, then 7.5, then 10, like that. So this protocol, when adopted, has led to ovulation in clomiphene-resistant PCOS, have pregnancy rates comparable to the FSH implied group. So if you compare the clomiphene and letrozole, the clomiphene is the competitive receptor blocker, and letrozole is the aromatase inhibitor. So there is no deficiency of estrogen in the body in letrozole. That is, and in clomiphene produce multiple follicular development. So there is a chance of also less hyperstimulation and also negative impact on the endometrium and the cervical mucus. But letrozole overcome this because this is not the estrogen receptor blocker. This is aromatase enzyme inhibitor. So the advantage is it does not deplete estrogen receptor. It keeps the hypothalamo-pituitary axis intact. The short acting, like only 45 minutes, and clomiphene, it has long half-life, 5 to 7 days. No detrimental effect on the endometrium and cervical mucus. Negative feedback mechanism not turn on. Less chance of multiple follicular development. Miscarriage rate low. Very minimal rate of ovarian hyperstimulation syndrome. So that's why it's improved endometrial thickness and cervical mucus. So monofollicular and better folliculogenesis and higher pregnancy rate and singleton pregnancy. Side effect like similar, hot flush, headache and breast tenderness is common. Safety profile, previously it was thought it is teratogenic, but most of the now recent studies shows its teratogenic effect minimum. It should not no definite proof, and no increased risk of major congenital anomalies and adverse pregnancy or neonatal outcome. So most of the societies now, world societies, except the European societies, are now recommended letrozole is the first line drug for ovulation induction. So the take home message is the better pregnancy outcome and effective in patient with clomiphene resistant PCOS and reduced gonadotropin dose, monofollicular development, and no antiestrogenic effect, lower cycle cancellation, safety established in clinical studies. But now in some point with the gonadotropin, you see the most of the the common gonadotropin available HMG
is 1:1 FSH and LH, is available in Bangladesh. HMG, Manofin, most of the companies now then develop purified FSH. Now recombinant FSH is available in Bangladesh. Also pre-filled insulins, pre-filled syringe also available now in Bangladesh, the Alphagon. And most commonly use also pain also available, Gunalef. And we use ACE for trigger, we use HCG, both urinary HCG and the recombinant HCG available in Bangladesh. And also for some cases when there is a chance of hyperstimulation, we use agonist trigger, that is triptorelin we use for trigger. Now let's see how I stimulate in my practice. This is the patient you see, a 22 years lady, married for 5 years. Her AMS is 1.64. So this time her husband lives in abroad. So this is basically a normal patient, and then I give letrozole 2 per day, 2.5 milligram per day, 5 days, and advise TDS at day 12. So day 12, what you see? Day 12 see in left follicle, mature follicle 22, and right ovary 16.7, endometrial thickness 7, triple line present. So I think this is the optimum dose of this patient. But let's say this patient. This patient, 22 years, AMS 1.84. This is again, sorry. So this patient, same patient. So on that day, I give trigger with the recombinant HCG and advice for time coitus. And also I give oral progesterone from day 16 for 10 days. And let's say this patient. This patient, 36 years lady, and AMS 1.72. So age is important factor here. So I give more doses. I use here extended protocol, letrozole 8 days, and I give gonadotropin day 5, 9, and day 5, 7, and 9, and do TBS at day 12. See, at day 12, there is a good corpus luteum and the free fluid, pouch of Douglas, triple line endometrium. So ovulation already occurs. So this is the dose, and you should advise only time coitus on that from that day. And let's see this patient. This patient actually 25 years, AMS 3.5, and she had husband semen analysis actually oligoasthenoterral. She is a case of IUI patient. So in case of IUI, we give more stimulation because we need 3 to 5 follicle. So this type of patient, I give extended protocol of letrozole 8 days and gonadotropin day 5, 7, and 9, and do TBS on day 12. On day 12, you see the follicle, left follicle and right side and left side both have mature follicle, good endometrium, 9 endometrium, triple line. So on that day, I give trigger and I do IUI 42 hours later. I will do IUI. This is our IUI protocol. And let's say this patient, very young lady, 22 years, AMS is very high, 14.3. This type of patient is like, you see, I give letrozole 1 tablet 5 days, but I give gonadotropin from day 7, 8, 9, 10, I give gonadotropin. Let's see. On day 12, I see a follicle 13 millimeter size. So what we should do, and 12 millimeter size. In 13 and 12, so the basic thing is your follicle will grow 1.5 millimeter per day. So I advise 3 gonadotropin consecutive 3 days and give 2 days gap and do again TBS. So let's see. See, now follicle become matured and good triple line. So that's how I stimulate this type of patient. And let's say this patient. This patient, 23 years lady, AMS 6.45. Previously, she had 4
response with diclomethane and letrozole. This type of patient I have given step-up protocol. In step-up protocol, I give 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, 4 tablet, and 5 tablet. Then I start gonadotropin. 3 gonadotropin I have given and do TBS on day 12. So in day 12, you see very good response. Mature follicle and triple line endometrium. So this is her optimum stimulation. And let's see this patient. This patient, 37 years, and AMS 0.67. This is patient basically suitable for IVF, but every patient cannot afford IVF. So we are preparing this patient for IUI, at least for IUI. So in case of IUI, I already said I give extended protocol and 3 gonadotropin day 5, 7, and 9. So you see the stimulation is optimum. So I will do IUI. And let's see this patient. This patient, you see, this patient, 22 years, and AMS is, I can see, AMS is very high. Here I have given 1 tablet per day and given 4 gonadotropin. But let's see, at least 20 follicles growing. Definitely she is going to hyperstimulation syndrome. So I cancel this patient. I cancel and I have given oral antagonist to prevent hyperstimulation and oral cabergoline to prevent hyperstimulation. So when you suspect this patient is going for hyperstimulation syndrome, prevent the hyperstimulation giving oral antagonist and cabergoline. So what you should do this patient in the next cycle, because this cycle hyperstimulated. The next cycle I have given only 1 tablet 8 days. Then on day 10, I do TBS. TBS you see 1 follicle 13 millimeter. So I have given 3 gonadotropin consecutive 3 days. And again I did TBS. You see very good follicle. So when you have very high AMH, this patient is dangerous. So you have to closely monitor this patient and accordingly you should give gonadotropin. And this patient you see, this patient again very high AMH, 14.9. So our learning is I have given 1 letrozole 8 days. I do TBS on day 10. Then accordingly I start gonadotropin. 3 dose or 4 dose according to size of the follicle. Again do TBS and you will get good number of mature follicle and good endometrium, no hyperstimulation. So that's how I stimulate. And thanks a lot for patient hearing. Thanks, Dr. Anamul Haq, sir, for his delivering his speech on elaborate and informative speech on population induction. Now I request their audience, if you have any question on today's presentation, you may ask freely, and our presenter will answer the session. I have one question to ask Dr. Yes, Anna. ma'am. Thank you very much for the beautiful and nice presentation. In all cases, you have stimulated the ovary with letrozole, and sometimes you have given extended protocol that is up to 8 days, and all of your patients responded. You did not found any patient who are resistant to letrozole. You did not use gonadotropin for growing follicle. Letrozole resistant cases, madam, আমরা ওই যে step up protocol use করি with gonadotropin, combination of letrozole and gonadotropin. My experience is like that. 5 বছর আগে আমি যখন এত স্টিমুলেশন বুঝতাম না, তখন অনেক ল্যাপারোস্কোপিক ওভারহ্যান্ড ড্রিলিং আমি করতাম, অনেক ল্যাপারোস্কোপি করতাম। But last 5 years, I did not do not a single laparoscopic drilling with following this protocol. So you did not get any patient who are resistant to letrozole. Is this due to the age the patient was? No, resistant. So many patients are resistant. But in Some those patients,
In those cases, you did not stimulate it with gonadotropins, like if it says. Not only gonadotropin I never use. I always use combination of letrozole and gonadotropin. In a normal IUI patient or normal natural cycle patient, you will not give only gonadotropin, because only gonadotropin we are using in IVF cycle. Yes, that is. So you are an IVF specialist, so I was wanting to know there is letrozole resistant cases. You get that? So you did not use gonadotropins in those cases. My question was that. Only gonadotropin I never use in natural cycle. So you were telling about only the natural cycle. Yeah, not IVF. This is not IVF protocol. IVF protocol is different. That is all of your normal ovulation induction was This is for the natural cycle protocol, right? But when you get the resistant cases, you always prepare them for the IVF. IVF, right? But interestingly, PCOS patient also bad for IVF also. PCOS patient, same time, it may be normo-responder, it may be hypo-responder, it may be hyper-responder. So all type of patient we will get. Even in IVF cases, some patients really didn't get any response. And some patients so overstimulate, you can't imagine. Yes. That's a dangerous patient. That is. So in that case, I think they use the low and slow protocol. Slow protocol. Low and slow protocol. Basically, now I am using letrozole and gonadotropin. That is thing. Letrozole, I started 2 tablets per day from day 2, 5 days. From day 5, I started gonadotropin. So you will get less number of follicle in IVF cycle. I am saying. In IVF cycle also now I am using letrozole and gonadotropin. So you will get less number of follicle. There is no chance of hyperstimulation syndrome. Is there any benefits of using metformin for that case? Metformin. Yes, some says metformin prevent also hyperstimulation. There is a less chance of hyperstimulation. But basically, I am not so much fond of metformin. I am fond of myoinositol. I don't know. Maybe I am wrong. But I always use, because metformin, metformin have metallic taste, and so she had some bloating, nausea. So I prefer always myoinositol. How do you control resistance in case of PMOS? Ovarian resistance, how we control? Insulin resistance. Insulin, yeah. If there is a chance insulin resistance, so clinically she is HER2, acanthosis nigricans. Not always there, but ideally you should measure insulin, serum insulin, and fasting blood sugar. But noted, I think clinically if it's over, and if you assess the AFC, ultrasound is the best tool. How many follicles recruited this cycle? This is important. How many follicles she had in previous cycle? It's irrelevant, I think. This cycle you should calculate how many follicles you have seen. You have seen 20 follicles. Oh my God! So you should be cautious. You've seen 5 follicles. Don't worry. You can give any dose. That's the trick. Thank you. Thank you very much for your wonderful presentation, as well as the first presenter. She did the wonderful presentation too. My question is for Maliha. If somebody's, usually we start with letrozole nowadays. So if it is resistant, why don't we can go to the clomiphene? No. Why should we jump to the first line drug now, letrozole? Yeah. You can use clomiphene. If clomiphene resistant, then you can switch to letrozole. But now it is. But not like that. Letrozole failed from go to clomiphene, not like that. Okay. You can start with clomiphene. If clomiphene resistant, then you can switch to letrozole. Thank you. You mentioned about, thank you for your nice presentation. You mentioned about aromatase inhibitor. If there is any role of any estrogen from day 8. Yeah, that I have shown you. One patient, 36 years, endometrium very thin, still with optimum stimulation. Follicle mature, but still endometrium thin, less than 7 millimeter. That type of patient I use Proginova or Gynova, estradiol valorate from day 7 to 12, 5 days only. 1 tablet BD, 5 days only. Then you will get good endometrium. Even some patient will not respond with the Gynova. That type of patient we use sildenafil pargazinate.
sildenafil 25 milligram per vaginally from day 5 to day 12, you will get endometrium good. Thank you. And another Even estrogen you can use. Estrogen, sorry, ecosystem. Yeah. another question for past presenter regarding infection of male infertility, semen infection. Yeah, semen, if you get repeated semen infection, ideally you should do semen culture. Yes. According to semen culture report, we will prescribe the drug. Most commonly, doxycycline, erythromycin, all things responded. And in spite of treatment of antibiotic, if you get again a set, then ultimately his option is IUI. Prepare the semen, wash out everything, treatment is IUI. Thank you. Thank you, Dr. Maruf, for your brilliant sorry. Sorry for that. But enough for your brilliant and excellent presentation. It's actually mind blowing. And my question is, sometimes we get prescription like there is a lot of endometriosis nowadays, and there are cysts in the ovaries. So whether to go for ovulation induction during with the cyst, which is less than 5 We don't go the cyst. Whether it is whether there is mild and any moderate endometriosis or severe endometriosis. Mild and moderate endometriosis will give stimulation. Severe endometriosis, absolutely, option is taken. But mild and moderate, there should be try first naturally with ovulation induction. Definitely ovulation time cutters. If fail, then do IUI. If fail, then go for IUI. There is no chance of No question from the audience. All the faculty are asking. Ambrose. Thank you, Dr. Anam. Your presentation was absolutely good. আমার কোশ্চেন হচ্ছে, অনেক সময় ওভুলেশন ইন্ডাকশন দিলাম, খুব সুন্দর ফলিকল আসলো, টিভিএস করার সময় প্রায় প্রত্যেক মাসে দেখা যায় যে সার্ভাইকাল ক্যানাল দেয়ার ইজ মাইল্ড ফ্লুইড কালেকশন সার্ভাইকাল ক্যানাল। সার্ভাইকাল ক্যানালে তো থাকবেই। মাঝন প্রিউরিটি স্টেজ তার মানে কি প্রলিফারেটিভ থেকে সিক্রেটরি ফেজ হলে তার তো সার্ভাইকাল বিকাতে চেঞ্জ হবে। এইটা নিয়ে ভোগার নেই। তোমার এন্ডোমেট্রিয়াম ক্যাভিটিতে ফ্লুইড আছে না? সেটাও থাকে স্যার, আমরা হ্যাঁ, জানি যে এন্ডোমেট্রিয়াল যদি এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটিতে ফ্লুইড থাকে তার ইমপ্ল্যান্টেশন চান্স খুব লো। তাদের ক্ষেত্রে আমরা লং টার্ম অ্যান্টিবায়োটিক দেই। ধরো ডক্সিসাইক্লিন দেই 14 থেকে 21 দিন, আর পার ভেজিনালি আমরা কাইনোবায়োটিক্স সেগুলি আমরা 7 দিন দিই, পরের সাইকেলে আবার অ্যাসেস করি। এটাকে লং টার্ম ডক্সিসাইক্লিন দিতে হয়। ইনফেকশন এন্ডোমেট্রাইটিস থাকলে তাদের এরকম কালেকশন আসতে পারে। কিন্তু তোমরা খেয়াল করে যদি নিজেরা টিবিএস করে বুঝতে পারবা, নিজেরা টিবিএস করলে বুঝতে পারবা যে প্রি ওভুলেটরি স্টেজে এন্ডোমেট্রিয়াম এরকম ঢেউয়ের মতো কন্ট্রাক্ট করে। তোমরা যদি ভালো আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন কারো থাকে দেখবা, যখন কন্ট্রাক্ট করে মনে হয় যে ক্যাভিটির মধ্যে ফ্লুইড, আসলে তা না। ওই ফাঁকা গ্যাপটাকে মনে হয় যে ক্যাভিটি এরকম জাস্ট ঢেউয়ের মতো হয়। কাজে ওটাকে মিস্টেক করবো কিনা সেটা দেখতে হবে। সেই জন্য যদি তুমি দেখো রিপিটেড এন্ডোমেট্রিয়াল কালেকশন থাকে, রিসেন্ট অ্যাসপায়ারে ওরা যেটা একটা স্টাডি করছে কোরিয়ানরা, ওরা কি করছে আইইআই করার আগে বা আইভিএফ করার আগে তোমার এমব্রায়ো ট্রান্সফার ক্যাথেটার দিয়ে ওটাকে অ্যাসপিরেট করে তারপরে ওরা আইইআই বা আইভিএফ করছে। তাতে তারা দেখা গেছে যে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছে তাদের স্টার্ট। বাট আই বেসিক্যালি ডু, ওই বললাম যে লং টার্ম আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিই, আমি ওই সাইকেল ক্যান্সেল করে দিই, অ্যান্টিবায়োটিক দিই, তারপরের সাইকেল আমি অ্যাসেস করি, তারপরেও যদি আসে হ্যাঁ আমি অ্যাসপিরেট করি। আমার ছোট্ট একটা আমার ছোট্ট একটা এক্সপেরিয়েন্স বলি। অ্যাজ এ হিস্টেরোস্কোপিক সার্জন, আমি ডায়াগনস্টিক হিস্টেরোস্কোপি, অফিস হিস্টেরোস্কোপি করি প্রচুর। তো এই পেশেন্ট গুলোর ম্যাক্সিমাম মানে বেশ ভালো একটা অ্যামাউন্টের পেশেন্টে দেখা যায় যে সার্ভাইকাল ক্যানেলে কিছু হাইপারট্রফিড সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড থেকে এবং ছোট ছোট মাইক্রোপলিপস থাকে ইন সার্ভাইকাল ক্যানেল এন্ড লোয়ার ক্যাভিটি। সার্ভাইকাল ক্যানেলে যদি থাকে তার মানে তোমার সার্ভিসাইটিস আছে। সার্ভিসাইটিসকে তো তোমার ট্রিটমেন্ট করতে হবে, তাই না? এখন হিস্টোস্কোপিতে বললাম, হিস্টোস্কোপিতে সেটাই তো পাওয়া যায়। ওরা ওই স্টাডিতে দেখছে
যে আমরা তো সার্ভিস নিয়ে খুব একটা, যখন আইভিআই বা আইভিএফ করি সার্ভিস নিয়ে তো আমরা চিন্তিত। আপনি তো ন্যাচারাল স্পেশালিস্ট, সাইকেল, ইয়েস, ন্যাচারাল সাইকেলে তুমি তাদেরকে ট্রিট করবে অবশ্যই, কিন্তু যদি তুমি তারপরে যদি ট্রিটমেন্টে না দেখো, যেরকম আলটিমেটলি তাকে তো তোমাকে সার্ভিস বাইপাস করতে হবে, এটা তো ট্রিটমেন্ট। সার্ভিস বাইপাস করা মানে না, ইউ হ্যাভ টু আইভিআই, দ্যাটস দ্য অপশন। জি স্যার। স্যার আমি এখানে জাস্ট একটু সার্জারি, আমি তোমরা তো খালি just তোমরা খালি সার্জারি আপনি হচ্ছে যে আইভিএফ স্পেশালিস্ট, সো আপনার টার্গেট না, যারা স্বাভাবিক যেটা কাজ করে হিস্টোস্কোপিক সার্জনরা বা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জনরা মোর ইন্টারেস্টেড টু ডু ল্যাপারোস্কোপি আর হিস্টোস্কোপি। আমরা আইভিএফ স্পেশালিস্টরা নো, এবং এই পেশেন্টগুলো We are more আমরা যদি conservative. সার্ভিস হচ্ছে যে লিগাসি শেপার দিয়ে বা ডিসেক্টোস্কোপ দিয়ে একটু কেটে দিতে পারি, এগুলো কিন্তু ন্যাচারালি প্রেগন্যান্সি হয় আমি নিজেও I am also brigadier lover, but I think no. কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়ামকে যত ইনজুর করবা, অসীম অলসো এই কামটা করে, আপনারা নিশ্চিত করেন। আমি ওটা বলি কেন, যার বাচ্চা দরকার তার আমাকে আগে বাচ্চা দিতে হবে, আমার হিরো হওয়ার দরকার নাই। I think I need good endometrium, প্রমাণ হচ্ছে এটা ট্রিপল লাইন ঠিক endometrium। আমি হিস্টোস্কোপিতে তোমরা পাইতে পারো, তার মানে এই না তুমি শেপ করে দিছো। You damage the endometrium, you iatrogenetically cause infertility. So why would you unnecessary thing? স্যার আমরা এন্ডোমেট্রিয়ামের কাজ করছি না, আমরা যদি শুধু সার্ভিক্সের থাকে না, সার্ভিক্সে তো আমি চিন্তিত, এটা তো বললাম। সার্ভিক্সের কাজ হচ্ছে capacitation of the sperm. So capacitation of the sperm you can do by IUI. How? IUI মিডিয়ার কাজ হচ্ছে যখন তুমি মিডিয়াতে প্রিপেয়ার করবা, 40 মিনিট যখন তুমি এটাকে রেখে দিবা, এটার কাজই হচ্ছে capacitation. So you are transferring capacity to sperm. সেজন্য আমরা তো এটা IUI প্রিপেয়ার IUI থ্যাংক ইউ স্যার। সময় বলেছে। So, nice and fine doing it. My question is, when a patient is lipid resistant, then when you suggest her for IVF? IVF is the indication is letrozole resistant. আমরা বলি যে আইভিএফ যখন আইভিএফ কিভাবে আমরা ভাবি, একটা পেশেন্টের ধরেন ওভুলেশন ইন্ডাকশন, ওভুলেশন হচ্ছে, তারপরে টাইম কয়টা হচ্ছে, তারপর 4টা সাইকেল, 4টা থেকে 6টা সাইকেল কনসিভ করেন। Then you have to evaluate the tubal factor, peritoneal factor of this. Peritoneal factor, tubal factor আপনি ইভ্যালুয়েশনের কারণ পাইলে সেগুলো চিকিৎসা করেন, না পাইলে তখন কি করি আমরা, চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে বলে unknown factor, unexplained এর চিকিৎসা কি, ওভুলেশন ইন্ডাকশনে নাই হয়, ওভুলেশন ইন্ডাকশন পর 4 সাইকেল 5 সাইকেল না হলে দেন অ্যাডভাইস ফর if age is the single most factor, and একটা লোক যদি 80 আপনার 40 বছর বয়সে, তারে কি বলবেন? So it depends on time. আপনার হাতে যদি একটা বছর সময় থাকে, তাহলে পেশেন্ট রিলেটিভলি ইয়াং, তাকে আপনি সময় দেন ফর ন্যাচারাল কনসেপ্ট। একটা বছরই শক্ত হয়ে যাবে, যার বয়স কম 1-2 বছর 3 বছর সেটা ট্রাই করতে, আর যার বয়স 35 ক্রস করে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাগ্রেসিভ 4 সাইকেল আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশন, 4 সাইকেল না হলে আইআই, 4 সাইকেল না হলে আমরা এখন 4 সাইকেল করি, বিকজ মোর দেন 4 সাইকেল আইআই চান্স সাকসেস রেট ইজ ভেরি ওভুলেশন ইন্ডাকশন কয় সাইকেল ফেলিওর হলে 35 ক্রস করলে আমরা 4 সাইকেলের বেশি ইন্ডাকশন দিতে চাই। 35 ক্রস করলে less than 35 you can 6 to 9, but with clomiphene lifetime not more than 4 cycle, 12 cycle, not but lateral events. প্রবাসীদের কি করবে? প্রবাসীদের জন্য এক্সটেনশন আমরা তো প্রবাসীদের একটা ফোর্স প্রেগন্যান্সি, ফোর্সফুল প্রেগন্যান্সি। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে পেশেন্টের ওয়াইফকে 1 মাস আগে আসতে বলি, 1 মাস আগে সব ইভালুয়েশন করে আমরা ওই একটা টেস্ট ডোজ দিয়ে দেখি তার ওভুলেশন কোন ডোজে হয়। আগের মাসটা আমরা দেখা হয়ে গেল, পরের মাসে হাসবেন্ড আসে, তাহলে যে মাসে হাসবেন্ড আসবে ওই মাসে ঠিক আমরা সেই ডোজটাই দিই দিয়ে, এখন সাধারণত 2 মাস 3 মাস তারা থাকে, তাকে দুটোই অপশন দেই, এক হলো ন্যাচারাল ফয়টাস, না হলে দুটো অপশন দেই।
কারণ এটার মধ্যে একটা কথা আছে। আগে যদি চেষ্টা করি, আমার আরেক কলিগের কাছে গেলে বলবো যে কি ব্যাপার তোমার হাজবেন্ড নাই তুমি কেন এটা? না না, সেটা এক সাইকেল আগে করি স্যার, সেটা তো এক সাইকেল আগে। তাহলে তো ওর একটা মাস নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য। আমি ডাক্তার শঙ্কর কুন্ডু, এক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, বাড়ি আমার নাটোর। আমি অনেক ইনফার্টিলিটি রোগী দেখি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে পেশেন্টরা জানতে চায় যে আইভিএফ এর খরচ কেমন। এটা যদি আপনি, যেহেতু আপনি একটা আইভিএফ নিয়ে আমাদের ডিল করেন, আইভিএফ এর খরচটা তো সেন্টার টু সেন্টার ডিফারেন্ট। আমার সেন্টারে খরচ হচ্ছে 3 লাখ টাকা প্যাকেজ। 3 লাখ টাকা প্যাকেজ। ঠিক আছে, ম্যাডাম আপনি বেশি, ম্যাডাম তো বড় ম্যাডাম। এটা আমার জানা ছিল। হ্যাঁ, গরিব পেশেন্টের আমরা 1.5 লাখ টাকা করে দিই আপনাদের। টাকা দিতে করবো অবশ্য ছাড়া, মানে আমার চার্জ ছাড়া, শুধু অনলি ওষুধ খরচ। হ্যাঁ সেটাই, ওষুধ আমাদের চার্জ ছাড়া। ছাড়া তুমি যেমন না, ওষুধের খরচটা থাকে। ওর খরচটাই নিবে, সেটাই বলছি, 50%। ছোট ছোট কোশ্চেন আমরা সাধারণত করে দেখি যে ম্যাচের পরে কিন্তু অনেক পেশেন্টের হয় যে হয়তো 10 ডেতে আমরা টিউস করছি তার সাইজ 15-16, সেটা ডে 12 যে হচ্ছে 17 বা 16 এরকম। ওই যে ম্যাডাম বললাম যখন 15 হয়ে গেছে আমাকে আর কিছু করার দরকার নেই, জাস্ট ওয়েট ফর 2 or 3 days। পার ডে 1.5 বাড়বে, 3 দিন পরে সে 18 হবে, 3 দিন পরে তুমি ফিগার দাও, তারপরে তুমি 9.5 14 হলে একটা ইনজেকশন দিতে হবে। এরপরে তাহলে স্যার প্রজেস্টেরনের যে ডোজটা আমরা দেই, প্রজেস্টেরন সাপোর্টের জন্য সেটা কি লুটিয়াস ন্যাচারাল সাইকেলে স্টাডি বলে প্রজেস্টেরনের দরকার নেই, মানে আমরা দেই আর কি, কিন্তু এটা লজিক্যাল। আইপিএস স্যার হচ্ছে আমরা গোনাডোট্রপি হিসেবে এইচএমভি অথবা এফএসএ যেটা করতে পারি, এটা কি কোনো ইংলিশ স্টাডি শোস all are same। দাম রিকমেন্ডেড এর বেশি, তোমার ইউরিনারিটার দাম কম, পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি দাম কম। এখন এটা চিন্তা করি আমরা গরিব মানুষের ক্ষেত্রে তো আমাকে চিন্তাই করতে হবে যে কিভাবে আমি কম খরচে স্টিমুলেশন দিতে। মানুষের জন্য তো একটু অন্যরকম চিন্তা করতে হবে। আমরা নো প্রবলেম, এইচএমজি সেম, এইচএমজি ইউজ করতে পারো, রিকমেন্ড মানুষ তাদের রিকমেন্ড যেহেতু প্রিফিল সিরিজ দিতে পারো, এটা হয়, এটা না সমস্যা। স্যার এটা হচ্ছে যে আমি যাদের হচ্ছে এমএইচ কম আর দুটো পিস প্রিমস এটা আলাদা কেস, তাহলে যাদের এমএইচ কম তাদের ক্ষেত্রে কি আমরা লেট্রোজল আর সেকেন্ড থেকে শুরু করবো এনি ডে ডে 2 3 4 5 সেম পিএমওসে একটু আমরা কি বলি, যদি তুমি আর্লি শুরু করো গুণান্ড্রপি আপ টু 5 হচ্ছে ডে অফ রিক্রুটমেন্ট, 5 এর পর হচ্ছে ডে অফ ডেভেলপমেন্ট। তুমি যদি আর্লি ডোজ বেশি শুরু করো রিক্রুটমেন্ট বেশি হবে, 5টা 10টা 20টা হবে। আর আগে তুমি একটা করে ডোজ ল্যাক্টোজল দিলা 5 দিন, একটা দুইটা ফলিকেল রিক্রুটমেন্ট হবে, তারপরে ম্যাচুরেশন করতে যা লাগবে তুমি করো, সমস্যা নাই, তখন তার হাইপার স্টিমুলেশনের চান্স নাই। দিস ইজ দ্য ট্রিক। কিন্তু আগেই যদি তুমি ডোজ দিয়ে দাও বেশি, তাহলে তো তোমার রিক্রুটমেন্ট বেশি হয়ে যাবে, তখন তোমার 10টা 12টা ফলিকেল ডেভেলপ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে অনেক সময় ডিসপ্রপোর্শনেট ডেভেলপমেন্ট হয়, যেমন ট্রাইল্যামিনার যে এন্ডোমেট্রিয়াল থিকনেস, এটা দেখা যাচ্ছে 6 বা 7 হচ্ছে, কিন্তু ফলিকল সাইজ 19-20 হয়ে গেছে। তার জন্য আমরা দিচ্ছি নেক্সট সাইকেলে আমরা স্টাডিয়াল ভ্যালিডেট দিচ্ছি ডে 7 to 12। নেক্সট সাইকেল ওই সাইকেলে দিয়ে করব। Sorry for the interruption. Thank you. The question and answer session was very interactive and nice. Fine. At this moment, now I request. এখানে কোশ্চেন ছিল যে আমরা যেটা রিকম্বিনেন্টটা দিব, এখানে আমার যেটা শেয়ারিং সেটা আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি
যেটা আমরা বিশেষ করে পিসিও পেশেন্টে তাদের এমএস লেভেলটা বেশি হয়, এমএস লেভেল বেশি মানে তাদের এফএসএলএস দুটাই বেশি, এদের জন্য রিকম্বিনেন্ট যেটা পিওর এফএসএলটা এটা এদের জন্য গুড। আর স্টাডিতে সেটা বলে নাই, বরং উল্টা এখন যে এইচএমডি তে এখন পিসিওস পেশেন্টরও আমরা এইচএমডি স্টিমুলেশন দিই। কেন? এইচএমডি স্টিমুলেশন রিক্রুটমেন্ট কম হয়, তাদের বলা হয় যে কম ফলিকেল ডেভেলপ হবে, তাহলে তার হাইপার স্টিমুলেশন কম হবে। বরং গুনানোড্রোপিনে হাইপার স্টিমুলেশনের রিকম্বিনেন্ট গুনানোড্রোপিনে হাইপার স্টিমুলেশন চার্জ আরো বেশি এখন বলা হয় এখনকার স্টাডি। কিন্তু কোম্পানিরা তো না বইতে পড়ছে, হ্যাঁ বলুন, কোম্পানিরা তো তাদের বিভিন্ন কোম্পানি তাদের ট্রেডমার্কের জন্য তো ই করবে, কিন্তু আরসিটি শোজ সেম সাকসেস। বাট এইচএমজির প্রবলেম কি? এইচএমজির প্রবলেম হলো যেহেতু এটা ইউরিনারি প্রোডাক্ট, এটা কতটা পিউরিফাইড এটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভেরি করবে। আরেকটা হচ্ছে কতটা রেসপন্স করবে, ইউ ডোন্ট নো, বিকজ এক বেস্ট ভেরিয়েশনের কারণে এক একটা গুনানোড্রোপিনের রেসপন্স এক এক রকম হতে পারে। বাট রিকম্বিনেন্ট ফলিকেল সেম, সবার ডোজ মানে সেম রেসপন্স হবে। কোয়ালিটি ইজ ভেরি গুড, নো ডাউট, কোয়ালিটি ইজ ভেরি গুড, ইউ উইল গেট সেম রেসপন্স ইন এভরি ইনজেকশন, কিন্তু আপনি এইচএমজি তে নাও পেতে পারেন। এই জন্য এটা আপনার কোল্ড চেইন ভালো মেনটেন হচ্ছে কিনা, কোম্পানি ভালো কিনা, এটা হলো ইম্পর্টেন্ট হলো এইচএমজির ক্ষেত্রে। বাট রিকম্বিনেন্ট এফএসএস এর ক্ষেত্রে ওই চিন্তাটা করা লাগবে, এই হলো বিষয়। Now I request Honorable Chairperson of this today's session, Professor Firoja Begum Madam, President OGSB, and Associate Professor Dr. Roshan Akhtar Bikoi Madam, President OGSB Rajshahi Branch, to come on the dais and to give their valuable remarks on today's seminar. Now I invite our learned panelist, Professor Malina Rashid Madam, Professor Sheikh Dinatara Nasrin Madam, Professor Tabassum Party Madam, Professor Shaila Jasmine Shilpi, and Dr. Khondokar Saili Nasrina Madam to come on the dais. I request Dr. Rumme Ruman, Chief Consultant, Indira IVF, to conduct the session, please. Dr. Rumme Ruman. Madam. Good afternoon. It is my great pleasure to welcome you all of you in today's panel discussion. Thank you for joining us on what promises to be engaging and insightful session. We are privileged to have our esteemed panel of experts with us today who will share their knowledge, experience, practical perspectives of infertility. Without further delay, let me warmly welcome our distinguished panelists over our stage. My first question is to Professor Malina Rashid ma'am. Madam, our patient is 29 years old woman presenting with 3 years of primary infertility. She is trying to conceive naturally and her menstrual cycle is 45 to 90 days since her adolescence. She has gained 10 kilo over the last 5 years and complains of acne and increased facial hair. Though she is apparently healthy and no significant illness, but she has a BMI of 30.5 kg per meter square and with a waist circumference of 96 centimeters. Her vitals are normal and investigation showed high AMH of 90 nanogram per ml, FSH 5.8 with a high LH. Her TSH and prolactin is normal. My question is, why letrozole considered first line in most women with PMOS? And which starting dose would you prescribe in this patient? And should follicular monitoring be done? Thank you very much for the beautiful question. I think this diagnosis is in the case of polycystic ovarian disease, PMOS, polyendocrine metabolic ovarian disease. So letrozole is the first choice of drug for ovulation induction in this patient. As we know, the letrozole is a aromatase inhibitor. It converts, it prevents the conversion of
androgen to estrogen. So estrogen level is low, but and FSH secretion increases, and also it prevents the conversion of androgens in to estrogen in the ovary. So we know that according to ASRM 2017 declaration, Lenazole is the best drug for ovulation induction in PMOS patients, and that's because there is monofollicular development. The resistant cases of ovulation is less here, and the ovulation rate is higher, live birth rate is higher than that of the other shams, that means strong cycles. So the next thing is, what is the starting dose? It should be started in the low dose protocol, that is 2.5 milligrams per day for 5 days. And 30 BMI is high. So yes, I am telling that. And for this ovulation induction, this should be given. And along with that, she should get insulin sensitizer, that is the metformin or minoxidil. That will reduce his weight by 20 to 25%, and also help in induction of ovulation with letrozole. And then the dose of the letrozole can be increases up to 7.5 per day. The protocol can be 5 days in each cycle, up to the long protocol, that is starting from the 2nd day up to the 8th day by slightly increasing the doses. Then both protocols can be used, but the starting dose should be low and it should be increased in the 6 cycles. And follicular monitoring, of course, it should be done. What we do in my practical life, I usually used to do 2 folliculometry, one on the day 10 and another 12 or 13. If the follicular size is up to the range that is increased more 18 millimeter or more than that, then I used to give them 1 dose of gonadotropin, that is ACT, and it usually produces the ovulation. I asked them to do natural, try for natural pregnancy and timely intercourse. And in that cases, my findings is that 40 to 45% of patients ovulate and conceive in this way. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. My next question is, when should you, when you are going to add gonadotropins in this case? Oh, in this case, I have already answered that when the follicle size is 18 millimeter or more than that, then I used to give 1 shot of gonadotropins, that is 5,000 international unit, intramuscularly, and ask them to be ACG, and ask them to do timely intercourse, that is at least twice daily or at least 1 time daily up to 72 hours. Thank you, ma'am. Ma'am, you have already mentioned the role of metformin. May I ask you when you are going to escalate the treatment of this patient, like IUI or IPF? When you are going to? Thank you very much. I try this way. I first ask them to reduce the weight by dieting or by giving her metformin. Then I use letrozole. Sometimes the patients are worried. I give the metformin and letrozole in the same cycle and try them for 6 cycles. 3 to 6 cycles, and if the follicle do not grow by the 2 protocols which I have said, then I usually used to send the patient to a fertility specialist. I do not do the gonadotropins, use gonadotropins for growing the ovulation, growing the ovum, or doing the ovulation. Thank you, madam. My second question is to Professor Zinatara ma'am. Ma'am, a 32-year-old woman presents with primary infertility for 3 years with the complaints of severe dysmenorrhea, dyspareunia, chronic pelvic pain, which worsens during menstruation. She is regularly menstruating lady and her husband has normal semen analysis. Her AMH is 1.8 and she has a significant past history, and she underwent laparoscopic cystectomy for 5 centimeter left ovarian endometrioma 18 months ago.
and histopathology confirmed endometriosis. Now her pelvic examination showed that she has a mild tenderness in left fornix, and ultrasound showed residual left ovarian endometrium measuring 2.5 centimeter. Her both tubes are patent with a normal uterine cavity. Madam, would you offer ovulation induction in this patient or proceed directly to IVF? Thank you, Dr. Ruman, for this important scenario, which is practically often getting. Assalamu alaikum, Shakulke. Well, actually, this patient is 32. According to her age, she is quite good. About 35, we are concerned. And her antral follicle is good. হ্যাঁ আর হচ্ছে তার এমএইচ কত বলছো? 1.8. It's not so good, but near the floor, but it's good. So, according to the scenario, the overall reserve is not too poor. So, in that case, as she's 32, and all other factors are okay fine, only the negative effect is only that she has got recurrent ovarian endometriosis. She had previously 5 centimeter ovarian tumor that has been operated. Now there is a recurrence, but that is 2.5. So we have heard from the announced lecture that for induction, we don't bother for the ovarian endometrioma. So she should get ovulation induction. Does minimal or mild ovulatory stimulation pregnancy risks in women with endometriosis? Well, actually, she's not conceiving. And to her scenario, she's having endometriosis, which is moderate type endometriosis. Not so severe, not so mild. To mild to moderate endometriosis, we can give the ovulation induction and better with the IUI. And when you are going to advise IVF to this patient? Of course, if she doesn't respond at all, and if she develops other factors. Thank you, ma'am. Now my question is Dr. Sahila. 35-year-old woman presents to the infertility clinic 6 months after marriage. She is eager to conceive as soon as possible because of her age. Her menstrual cycles are regular, occurring every 30 days. She is trying to conceive since marriage with a irregular menstrual cycle lasting for 40 to 60 days. Her BMI is 29 with no significant medical and surgical history. And her AMH is 2.1, antral follicle count 28. Other blood parameters are normal, semen analysis normal. Also, bilateral tubal patency showed in hypocene. Diagnosis is primary infertility with an advanced reproductive age. My question is 6 months of infertility sufficient to initiate a full infertility workup in a 35-year-old woman? Thank you, Rohan. This is a very common scenario in nowadays practice, day-to-day practice. Nowadays, number of infertility patients are rising, and from this scenario, this patient is about 35 years. Her menstrual cycle is irregular. Her BMI is 29. That is, she is overweight and near about obese patient. And her AMH is good, but ANC antral follicle number is 28. This is a matter of anxious. Your question is should I start infertility workup at that time? Yes. I suggest infertility workup for this patient because she is about 35 years age, and her BMI is more. She is overweight patient. First of all, before infertility workup, I suggest her diagnosis is PMOS. Most probably she is suffering from PMOS. So I suggest her for lifestyle modification, weight reduction, and other methods for dietary correction, diet control for weight reduction. And with these changes, we give her some time. Then we suggest her for all infertility. And as she is 35, you are giving her time because her AMH is good. Yes. But if the AMH was 1.5 or 1.2, then are you gonna wait or you will start
Work out immediately. The patient is 35 and her limit, if the ovarian reserve is low, then we will suggest for an aggressive treatment or aggressive protocol. Thank you, madam. If she fails to ovulate with letrozole, what should be the next step? If she failed with letrozole from our previous two lecture, we heard that if the letrozole fails, then we can use gonadotropin with letrozole with close monitoring by transvaginal sonography and folliculometry and timed follicular size more than 18 or 20 millimeter, then we suggest for gonadotropin and timed purchase. Okay. At what point should IVF be discussed given her age? At this age, when you are going to advise her for IVF? From this scenario, as the patient is advanced reproductive age, then I think we will wait for 1 year or maximum more than that time. After that, her ovarian reserve there is a chance of ovarian reserve reduction, and so I suggest her for follow-up with close monitoring and for 1 to 2 years maximum. Then we'll suggest her for IVF protocol. And in the meantime, if she develops any other complication or any other factors, then we will suggest her for IVF protocol as early as possible. Thank you, madam. Now, my next question is to Dr. Khandekar Sherili Nasrin. Thank you, Roman. Thank you for your nice answers. This case is 29 years old woman married for 4 years, present to a fertility clinic with primary infertility. She has an irregular menstrual cycle since adolescence and has been diagnosed as PMS. As she lives in a remote area, she consulted an online fertility service without a baseline transvaginal ultrasound or assessment of ovarian reserve. She was prescribed gonadotropin injection, FSH 150 international unit daily, for ovulation induction. She was advised to perform follicular monitoring at a local imaging center, but scans were inconsistent and reports were communicated only through messaging apps. On day 10, the ultrasound reported more than 20 follicles measuring 12 to 18 millimeter in both ovaries. Endometrial thickness 10 millimeter. Despite the excessive follicular response, she was instructed to take an HCG trigger injection and have timed intervals. After 5 days, she developed progressive abdominal pain, distension, nausea, vomiting, shortness of breath, reduced urinary output. She presented to an emergency department with a clinical finding of tachycardia, hypotension, marked abdominal distension with shifting dullness. Her ultrasound showed bilaterally enlarged ovaries, massive ascites. Laboratory investigation showed raised hematocrit, raised WBC, and partially raised creatinine. Serum albumin was 2.8 and positive serum beta HCG 220 international unit per early pregnancy. She was diagnosed with severe early OHSS complicated by pregnancy and required hospitalization, thromboprophylaxis, intravenous fluid, close monitoring, and repeated paracentesis. Now my question is, was this patient an appropriate candidate of online ovulation induction with gonadotropins? I think this is not a candidate for online ovulation induction drugs with gonadotropin, as because the gonadotropin is indicated only in these cases where close monitoring systems are available. As the patient lives in remote area and only she take advice on teleconsultation, so this candidate is not suitable for gonadotropin for ovulation induction. Which infertility treatments are suitable for telecommunication and which require direct supervision? For teleconsultation, there is a suitable candidate are usually younger age patient, duration of infertility is a short duration of infertility, and patient's BMI is within normal limit, and patient has usually no other associated comorbidities like obesity, PMS, and
no endometriosis, adenomasis, etc. And for this patient, we need direct supervision in cases where the patient clinically develops symptoms, that is progressive abdominal pain and distension, urinary output is less, and shortness of breathing. In these cases, this patient should often require transfer to health center for better management. And occasionally, and most of the times, this patient requires even ICU management. So, if the patient develops this symptom, we should need that supervision. Thank you, madam. What counseling should patients receive before initiating gonadotropin therapy? May I ask this question to our respected president? Madam, what counseling should the patient receive during initiating the gonadotropin therapy? For counseling the patient, at first I will advise her, as her BMI is more 31 kg per meter square, to reduce her body weight by lifestyle modification, that is diet, exercise, and some drugs. Then I will give her ovulation induction by oral drugs, usually by electrical 2 to 3 cycles. Then I will refer the patient or transfer the patient for gonadotropin. Thank you. Thank you. Now my next scenario is to Professor Tabasum Parveen Madam. Madam, she is a 31-year-old woman with 4 years of primary infertility due to unexplained infertility. She conceived after her second cycle of IUI using controlled ovarian stimulation. A first trimester ultrasound confirmed a DCDA twin pregnancy. The pregnancy progressed normally until 24 weeks when she noticed reduced fetal movement. Ultrasound revealed that twin A had no cardiac activity while twin B was alive, growing appropriately with normal amniotic fluid and Doppler studies. She and her family are devastated. They ask whether the surviving baby is in danger, whether delivery should be done immediately, and whether the dead baby should be removed. The patient is referred to a tertiary fetal medicine center for further management. Madam, is immediate delivery indicated at 24 weeks? Dear audience, Assalamu alaikum. And finally, pregnancy arrived after all these efforts of infertility treatment. But unfortunately, there is a single fetal demise. But fortunate is that it is diamniotic chorionic twin. Because most of the time, the single demise occurs in monochorionic twins, and the complications are much more in monochorionic twins. There are some unique complications of monochorionic twin, like multicystic encephalomalacia, which will not occur in this diamniotic dichorionic twin. So first of all, I want to evaluate the two twins through ultrasonogram, both the dead fetus to find out whether there is any cause, and the living fetus, how the baby is doing. So I have to go for fetal biometry, estimate the fetal weight. Then I have to look for amniotic fluid volume, whether there is any features of fetal growth restriction. I will go for cord insertion, and nonetheless, I have to look for the chorionicity again, because fetal demise is not that much common in diamniotic dichorionic twin. If everything is fine, then I want to go for regular monitoring of the fetus weekly by amniotic fluid volume, Doppler studies, fetal growth, and other things. So if everything is normal, I don't think that the babies at all need delivery after 24 weeks. At 24 weeks. As Madam was saying, what is the utility of delivery, even if there is any problem with the fetus? How would you counsel the patient's parents regarding prognosis? If it is monochorionic twin, Madam, this is a really good question, because if it is monochorionic twin, as I have mentioned, there is risk of multicystic encephalomalacia, which will cause neurological abnormalities in the surviving fetus.
So unfortunately, this occurs when at the time of fetal demise. So after 2 weeks or 1 week, I cannot do anything, but I can detect whether there is such type of abnormality by doing ultrasonogram and MRI. And if one ultrasonogram and MRI suggests encephalomalacia and the patient party desires to terminate, then we can consider termination in this particular case. Otherwise, we should continue with regular monitoring. So how frequently will be the monitoring? I have already mentioned that we have to monitor weekly sonographically, and we have to go for Doppler studies and NST after 28 weeks. One important thing that we have to keep in mind that after reaching the age of viability, the management is quite semi, monochorionic and dichorionic. So with regular monitoring, another thing that comes in our mind about DIC. We often think that mother will develop DIC, but practically many of us did this case and probably nobody has seen DIC in such cases. Despite that, we have to go for a baseline profile by seeing the platelet counts, then fibrinogen level, and then APTT. If these are normal, I don't think the test doesn't need to repeat even. And if everything goes in line, then we can deliver the baby at 37 weeks. Madam, how would you counsel the parents regarding prognosis? The way that I have just told you, I will counsel in that line that there is, as it is diamniotic, dichorionic twin, the risk of the surviving twin is very minimum, and the risk that is ATR and preterm labor, we have to monitor it regularly and according to the line, so nothing to worry. Thank you, madam. Thank you, our esteemed panelists. Now I'm requesting our President OGSB to put President OGSB Rajshari to put remarks on. Sure, ma'am. Assalamu alaikum. আমি এক্স প্রেসিডেন্ট রাজশাহী ব্রাঞ্চ থেকে বলছি। তো আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে কোনো এক সময় একটা বড় একটা সেমিনার হবে, বড় একটা কনফারেন্স হবে, বাংলাদেশের সব জায়গায় হয়, চিটাগাং হয়, সিলেট হয়, রংপুর হয়, বগুড়া হয়, রাজশাহী কেন হয় না? তো এটা আমার সত্যিকারের অনেক মনে একটা ক্ষোভ ছিল। তো যাই হোক, আজকে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে এবং আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ঢাকা থেকে আগত প্রেসিডেন্ট OGSB, all the professors, all the teachers in front of me who came from Dhaka, and all the teachers of different institutions in Rajshahi, not only Rajshahi Medical College, our different medical college, not only Rajshahi, surrounding Rajshahi from Natur, Nauga, Chapai, and Sirajganj. I'm very I'm very much happy with the presence. Lot of locally also. So আসলে স্যার এটা আমাদের this is prestige of matter, prestige of gorgeous, এবং আমি খুবই হ্যাপি আজকে আমার হল ভরা অডিয়েন্স, লাভেড অডিয়েন্স, এবং সবাই আমার কার্ডিওলজিস্ট, সবাই আমার মোস্ট অফ দেম আর মাই কলিগ, সিনিয়র কলিগ, এবং আমার সবাই আমার টিচার। ঢাকা থেকে আগত আমার সব টিচারকে আমি আবারও আমার অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আমার পিরিয়ড পারি নাই, আমার পিরিয়ড হয় নাই, কারণ তখন আমাদের মতো ডাইনামিক ম্যাডাম, ফিরোজা ম্যাডাম ছিলেন না, হয়তো সেই জন্যই হয় নাই। আর এখন যে ডিসিশন চেঞ্জ হয়েছে যে এটা ডিসেন্ট্রালাইজেশন হবে, প্রতি মান্থলি যে ওজিএসবি সেমিনার বিভিন্ন জায়গায় হবে, যার জন্য এটা হয়েছে। তো রাজশাহীতে যদিও পরে হয়েছে, কিন্তু ভুল হতো, আমরা তো সবাই টু মাছ হ্যাপি। আমরা রাজশাহী সবার পক্ষ থেকে আমি আবারও সবাই অনেক 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 কমিউনিকেশন জানাচ্ছি। মানে আপনারা বারবার রাজশাহীকে কাউন্ট করবেন। রাজশাহীতে অনেক বড় একটা জোন, এবং নর্থ বেঙ্গল আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছে অনেক দিক দিয়ে, কিন্তু আমরা আপনাদের বারবার চাই, বারবার দেখতে চাই, বিভিন্ন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন সেমিনার, বিভিন্ন কনফারেন্স করবেন রাজশাহীতে, আপনারা আসবেন, আমরা সবাই একসাথে আবার ইউনাইটেড হবো, এবং আমরা আবারও অনেক অনেক খুশি হবো। আর আজকে যে সেমিনারে যে ডেলিভারেশন ছিল এত এনরিচ, এত সুন্দর যে এটা আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না, সবাই এনজয় করছে। আমার পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আমি মাইকটা চেয়ে নিলাম ইচ্ছা করে যে আমি এরপরে আর কিছু বলার একটা সুযোগ পাবো না, এই সুযোগটা নেওয়ার জন্য আমি দাঁড়াই
নিজে থেকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তো এই সুযোগে আমি গুলশান আপাকেও রিকোয়েস্ট করবো আর অন্যান্য ম্যাডাম যারা আছেন কিছু আমাদের জন্য গুলশান আপা বা আরো অনেকে কিছুদিন আগে মতো অ্যাসপায়ার কনফারেন্স থেকে ঘুরে এসেছেন, ওনারা ওনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার Thank you, madam. আরএমসিএন হিসাবে আমিও খুব গর্বিত যে আজকে ওজিএসবি এইখানে প্রোগ্রামটা করেছে। একজন আরএমসিএন হিসাবে আমি ওজিএসবি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামটা এখানে রাজশাহীতে করার জন্য। কারণ রাজশাহীতে এটা খুব প্রয়োজন ছিল, ইন্সপিরেশনেরও প্রয়োজন ছিল, আরো প্রয়োজন আছে যে রাজশাহীতে নর্থ বেঙ্গলে কিন্তু আইভিএফ কোনো সেন্টার এখনো হয়নি। অতএব যারা আমরা আইভিএফ নিয়ে কাজ করছি, আইভিএফ কাজ করছেন এখানে নর্থ বেঙ্গলে হবে এবং সবাই ইন্সপায়ার্ড হবে আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এবং আমি আহ্বান জানাচ্ছি কেউ একজন উঠে আসুন যে নর্থ বেঙ্গলে যেন আইভিএফ সেন্টার হয় এবং সবার সহযোগিতায় যেন সেটা এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাই। Thank you, madam. Now I requested Professor Roshan Akhtar Nadwar to come up on podium to put his remarks about today's presentation. ম্যাডামের কোশ্চেনের জন্য রাজশাহী থেকে ম্যাডাম আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। আমি পার্সোনালি আইভিএফ সেন্টারের জন্য সব আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট হয়েছে, ইনস্ট্রুমেন্ট সেটআপ হয়ে গেছে। এখন একটু আপনাদের সাপোর্ট লাগবে, তাহলে হবে ইনশাআল্লাহ। আগামী 3 মাসের মধ্যে আশা করছি যে আমার সেন্টার 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে হয়তো স্টার্ট করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এটা সিস্টেম হবে। Respected President, OGSB, Professor Dr. Firoza Begum Madam, respected Member Secretary OGSB, Vice Principal, Dhaka Medical College, Professor Dr. Musharraf Sultana Madam, Professor Expert Panelist, Professor Maliha Rashid Madam, Professor Sheikh Jinnatara Nasrin Madam, Professor Dr. Shahila Yasmin Shilpi Madam, and Associate Professor Khalada Shohili Nasrin Lina Madam, and all others beloved distinguished colleagues, Assalamu Alaikum. On behalf of Rajshahi OGSB, according to Shilpi Madam, I express my thankful gratitude to all of you. At last, I also mentioned our 2 male participants, especially Dr. Enam and Dr. Nija Asaduzzaman. Special thanks to them. Thank you. So, according to today's scientific seminar, we all enriched our knowledge. We all enriched our knowledge about subfertility. Now, subfertility is an important health issue. I think it is not a health problem, it is also a mental issue and emotional issue for those couples who are suffering from subfertility. There every morning, every night, they passes with anxiety, tension, and social pressure. So we should promote awareness, prompt diagnosis, treatment, and emotional support. We are performing our seminar at Grand Riverview, but exact scenario is opposite the side of the road, opposite the river side of the Padma. They are very infertile couple. Their days miserable. So I request my dear respected madam to do something for them, not only in North Bengal, in whole of the Bangladesh. This scenario is very high cost of IVF or ovulation inducing drug. Our poor people cannot afford, especially outside Dhaka, infertility treatment is not so available. Outside Dhaka, infrastructure development is needed, not in private sector. I request my madam, all of my respected madam, who will further lead our OGSB. I hope Professor Dr. Firoza Begum Madam and others leading madams who will concern this. We should manage our every infertile couple with respect and empathy. Thank you all. Thank you, madam, for a nice deliberation. Now I'm requesting our respected President of OGSB, Professor Firoza Begum Madam, to come up to podium and deliver her insightful comments on our presentation and panel discussion.
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এখানে আছেন, মঞ্চে আছেন রাজশাহী ওজিএসবি ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট, অন্য আছেন রাজশাহী থেকে, শুধু রাজশাহী নয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, তারপরে হচ্ছে সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ এবং শেষ পর্যন্ত নোয়াখালী। যাই হোক, কথাটা হচ্ছে এখানে অনেকজন আছেন, পুরা হল কিন্তু ভরা। অল ক্রেডিট গোস টু রাজশাহী ওজিএসবি ব্রাঞ্চ, স্পেশালি প্রেসিডেন্ট, যে এত কষ্ট করে একটা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা কিন্তু এত সহজ না। এটাকে অনেক ইফোর্ট দিতে হয়, অনেক কথা বলতে হয়, সবাইকে রিকোয়েস্ট করে আনতে হয়। তো যাই হোক, আমরা যে কাজটা করছি, আমরা ওজিএসবির এখন কিন্তু একটা অ্যাডহক কমিটি চলছে। দিস ইজ নট এ ফুল ফ্লেজড কমিটি, একটা অ্যাডহক কমিটি চলছে। I took the charge of this ad-hoc committee, as well as I was the president elect, I am also took the charge of the president. তো সেই গত আগস্ট মাস থেকে আমি চার্জ নিয়েছি। তখনই কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমরা এই যে সেমিনার যেগুলো হচ্ছে, মান্থলি সায়েন্টিফিক সেমিনার, সোফার কোনোদিন ওজিএসবি ঢাকার বাইরে করে না। And I committed যে একটা সেমিনারও ঢাকায় হবে না, প্রত্যেকটা হবে ঢাকার বাইরে। And what I say, I do it. এটা আমি আজকে খুব জোর গলায় বলতে পারি। আমি যা বলি আমি তাই করি, যতদিন বেঁচে আছি যা বলবো তাই করে যাব। তাতে যতই বাধা আসুক, I don't care anymore. অনেক রকম বাধা আসছে। ইলেকশন, আমরা গত জুন মাসের 12 তারিখে ইলেকশন হওয়ার কথা ছিল, করতে পারি না। ইনশাআল্লাহ আগামী সেপ্টেম্বরের 26 তারিখে, আমাদের 25 তারিখে হওয়ার কথা ছিল, আমরা 26 তারিখে ইলেকশন হবে, আপনারা সবাই যাবেন। এবং ইলেকশন হবে, ওজিএসবি একটা 53 বছরের একটা পুরানা একটা ঐতিহ্য বিয়ার করে, সেই ওজিএসবির ঐতিহ্য আমরা নষ্ট হইতে দেব। দেয়ার উইল বি ইলেকশন, কাজে আপনারা সবাই যাবেন, ভোট দিবেন, এটা আমি আজকে বলে যাচ্ছি। আর ইনফার্টিলিটি যেটা প্রবলেম নিয়ে আজকে কথা হচ্ছে, এটা শুধু বাংলাদেশের প্রবলেম না, এটা গ্লোবাল প্রবলেম। গ্লোবালি যেটা আমরা জানি, 10 to 15% ওমেন ইনফার্টিলিটিতে সাফার করে। তো বাংলাদেশে কিছু কিছু পৃথিবীর কোনো দেশ আছে এখন কিন্তু ফার্টিলিটি ফল করে গেছে, কোনো দেশের ফার্টিলিটি এখনো হাই, যেমন আফ্রিকান কান্ট্রিজ গুলোতে ফার্টিলিটি এখনো কোয়াইট হাই, কিন্তু কিছু কিছু কান্ট্রিতে পার প্যারেন্টস যেটা ফার্টিলিটি যেটা, সেটা অনেক ফল করে গেছে। যেমন হচ্ছে তোমার ইয়েতে ফল করছে, চায়নাতে ফল করছে, ফিনল্যান্ডে ফল করছে, এই সমস্ত বিভিন্ন, এবং কিছু কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতেও কিন্তু ফার্টিলিটি ফল করে গেছে। এরা কিন্তু এখন আইভিএফ বা ফার্টিলিটিটাকে এনকারেজ করছে। আমাদের দেশে ফার্টিলিটি এখন হচ্ছে 2.3 ছিল, মাঝখানে কিন্তু অনেক দিন ধরে যেটা আমাদের কন্ট্রাসেপটিভ পাওয়া যায় না, বিশেষ করে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের আমলে কোনো কন্ট্রাসেপটিভস অ্যাভেলেবল ছিল না। এখন পর্যন্ত কন্ট্রাসেপটিভস কিন্তু গভর্নমেন্ট তেমন দিতে পারে না, কারণ এটা প্রক্রিয়া করতে হয়। তার প্রকিউরমেন্টের সেই টাকা যদি না দেয়, সেটা অর্ডার করা, ইট ইজ এ লেন্দি প্রসেস। গভর্নমেন্টের যে কোনো প্রসেস কিন্তু লেন্দি হয়, যে কারণে আমাদের ফার্টিলিটি কিন্তু বেড়ে গেছে 2.4 পার কাপলস। কিন্তু যাদের বাচ্চা হচ্ছে না তাদের জন্য এটা একটা বিচার, এবং তাদের মিজারেবল লাইফ, সেটা যে তাদেরকে দেখে সেটাই। আমরা আমাদের মেইন রেমিটেন্স আসে বাইরের থেকে, আমরা রেমিটেন্স নেই কার কাছ থেকে? যারা বাইরের থেকে আসে, এবং সেটা দিয়ে আমরা টেলিভিশনে দেখাই। আমরা এখন এত $1 মিলিয়ন রাজত্বে আছি, আমরা এরপরে $1 বিলিয়ন প্রবেশ করব। যার ঘামে, যার কষ্টে ওই ডলারগুলো আসছে, আমরা তার কথা চিন্তা করি, কিন্তু সেই মানুষদের কথা কিন্তু চিন্তা করতে হবে। আমার কাছে যারা পেশেন্ট আসে, তার অ্যাটলিস্ট 60% তার হাজবেন্ড বাইরে, 60% 70%, এবং তাদের বিয়ে হয়েছে কারো 10 বছর, কারো 15 বছর, অনেকে যাচ্ছে ইলিগাল ওয়েতে বিদেশে যাচ্ছে, তারপর তারা আসতে পারছে না, তাহলে তাদের বাচ্চা হবে কি করে? এবং এই যে বাচ্চা হওয়া না হওয়া নিয়ে, আপনি একটা বিয়ে করার বউকে ঘরে রেখে গেলেন, হাউ সেফ ইজ দ্যাট ওমেন?
সে কিন্তু সেফ না, সেটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। সে ফ্যামিলিয়ার ভাবে তার ক্লোজ রিলেটিভস দিয়ে তার কিন্তু কি বলবো আমি সম্ভ্রম নষ্ট হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের দেশের সিনারিও। কথাটা হচ্ছে আমাদের যারা ইনফার্টাইল কাপল, আমাদের এখন যারা ইনফার্টিলিটি এক্সিলেন্ট ডেলিভারেশন ছিল এনামের কাছ থেকে, এবং তার আগে যে প্রথম যেটা লেকচার দিয়েছে এলিজা, ডক্টর এলিজা। আমি আসলে এই যে বাইরে ঢাকার বাইরে করার উদ্দেশ্য কি সেমিনারটা, সবাইকে একটু দেখা হলো, সবার ভিতরে একটা ইন্সপিরেশন আসে কথা বলার জন্য, যে ইন্সপিরেশনটা আসলে তোমরা হয়তো কিছু পড়াশোনা করবা, একটু নিজেদেরকে আপডেট করার চেষ্টা করবা। এই কারণে কিন্তু এই বাইরের কনফারেন্স গুলো বা সেমিনার গুলো করা, এটার আর কিন্তু কোনো উদ্দেশ্য নাই, আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই। আই হ্যাভ গেইনড এভরিথিং ইন মাই লাইফ। আমি মনে করি না আমার আর বাকি কিছু আছে যেটা আমি চাবো কারো কাছ থেকে, নট ফ্রম গভর্নমেন্ট, নট ফ্রম এনিবডি এলস। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই, আমার চাওয়া শেষ হয়ে গেছে। লাইফের 2/3 এর বেশি আমি পার করে ফেলছি, বাকি 1/3 আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে চলে যাবে। কাজে আমার চাওয়া পাওয়ার কারো কাছে কিছু নাই। কিন্তু জিনিসটা যেটা হচ্ছে, আমি চাই প্রপার নলেজ দিয়ে মানুষের চিকিৎসাটা, চিকিৎসাটা হচ্ছে প্রপার নলেজ দিয়ে হচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে দুঃখ। যে মানুষের একটা ইনফার্টাইল কাপল যখন আসে তখন দুইজনকেই একসাথে ইন্টারভিউ করতে হয় এবং 3টা বেসিক টেস্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে সিমেন অ্যানালাইসিস, একটা হচ্ছে ওভুলেশন হচ্ছে কিনা সেটা অ্যাসেস করা, সেটা হিস্ট্রি এনা। আমি এলএস বা প্রজেস্টেরন আমি করার পক্ষপাতী না, আমি করিও না। আর একটা হচ্ছে টিউবটা ঠিক আছে। এখন যদি এই যে আমি যেটা বললাম, আমার বিদেশে যারা থাকে আমাদের লোকজন, তাদের কিন্তু ওইটা করার লাস্ট মোমেন্টে হয়তো 1 মাস বা 1.5 মাস হাতে রেখে আসে, ম্যাডাম আমার হাতে আছে মাত্র 1.5 মাস। কারণ ওরা যখন বাইরের থেকে আসে, আমার খুব কষ্ট হয়, ওরা যখন বাইরের থেকে আসে, এসে যে টাকা পয়সা থাকে হয়তো একটা ঘর বানায়, হয়তো সেই টাকা পয়সা দিয়ে আত্মীয় স্বজনকে দেয়, বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে যায়, তারপরে লাস্ট মোমেন্টে মনে হয় আচ্ছা আমার তো বউয়ের চিকিৎসা করা দরকার, ইট ইজ টু লেট। তাহলে তাদের কথাও আমাদের যেমন চিন্তা করতে হবে। আমরা যারা খুব ইয়াং এজে যাদেরকে আমরা দেখি, ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হবে, এই অনুপাতে তার নিড অনুপাতে। সাম পেশেন্ট নিড সিম্পল কাউন্সেলিং, যে তাদেরকে কখন তাদের মোস্ট ফার্টাইল পিরিয়ডটা কখন সেটা জাস্ট বলে দেওয়া, দিস ইজ ইউর মোস্ট ফার্টাইল পিরিয়ড, এই সময়টা একসাথে। কিছু কিছু পেশেন্ট আছে যাদেরকে আমার ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগস দিতে হবে, সেটা ওরাল, স্টার্ট উইথ ওরাল। যেখানে আমরা দেখি এখন সবাই রিকম্বিনেন্ট এফএসএস পেয়ে গেছে, রিকম্বিনেন্ট এফএসএস দিয়া হাইপার স্টিমুলেশন হচ্ছে, মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি হচ্ছে। তো এটা কিন্তু আমি যখনই ইনজেক্টেবল গোনাডোট্রপিন দিব, সেই পেশেন্ট গুলোকে কিন্তু আমার মনিটরিং এর মধ্যে আনতে হবে। আমি যদি মনিটর না করি, ওভার টেলিফোন এই ধরনের রিকম্বিনেন্ট এফএসএস কিন্তু ইন্ডিকেটেড হয় না। আমি পপুলারের এইচএমজি আমি প্রথম লেখা শুরু করছি, আমি এসসিজি পপুলারের এসসিজি আমি প্রথম লেখা শুরু করছি, because I started infertility IVF center in 2007. It is a long time, কেউ জানে না, সবাই জানে আমাকে হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি স্পেশালিস্ট হিসেবে, কিন্তু আমি এটা করি এবং তখন থেকে আমি পপুলারের এই যে আজকে হরমোনে এতখানি উঠছে তার অনেকখানি ক্রেডিট কিন্তু আমার। তো যাই হোক, যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি গত সপ্তাহ না এই সপ্তাহে দেখলাম পেন্টুপ্লেস নিয়ে আসছে 21 weeks. This patient was infertile, খুব ভালো কথা, তাকে ট্রিটমেন্ট দিছে, কিন্তু তার কোনো আল্ট্রাসাউন্ড বোধহয় আর্লি প্রেগন্যান্সিতেও করে না। শি ইজ 12 years or 15 years ধরে তার ইনফার্টিলিটি, সে এখন আসছে 21 weeks. হাউ ইউ ক্যান হেল্প, জাস্ট কাউন্সিল। সে পেশেন্ট বললো আমাকে আমি আপনার কাছাকাছি একটা বাসা নিয়ে থাকবো রেস্ট অফ দা প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড পর্যন্ত, যে কিভাবে এটাকে কন্টিনিউ করা যায়। তো এই হলো আমাদের অবস্থা। সেই জন্য বলছি যে ওভুলেশন ইন্ডাকশন, যে কোনো একটা ইনফার্টাইল কাপল আসলে প্লিজ হিস্ট্রিটা ফলো করে নিবে, তার বয়সটা দেখবে, বয়স এজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। ফিমেল এজ যেটা বলা হচ্ছে 35 আমাদের দেশের জন্য না, আমাদের দেশের মেয়েদের কি বলে মেনস্ট্রুয়েশন হয় অনেক আগে, 9 থেকে 12 বছরের মধ্যে মেনস্ট্রুয়েশন হয়ে যায়। আমাদের এমএস অনেক আগে ফল করে, বিকজ অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, বিকজ আমরা আর্লি মেনস্ট্রুয়েশন শুরু করে। আমাদের দেশের জন্য এজ লিমিট হচ্ছে 30, সাউথ এশিয়ান রিজিয়নে মেয়েদের জন্য এজ হচ্ছে 30, তার উপরে হলে আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে
তাকে ট্রিটমেন্টের জন্য। এটা গেল একটা কথা। 2 নম্বর যেটা বলতে চাচ্ছি, হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালাইসিস, এটা না করে প্লিজ কেউ ওভুলেশন ইন্ডাকশন দিবেন না। 3 নম্বর যেটা, সেটা টিউবাল প্যাটেন্সি। টিউবাল প্যাটেন্সির জন্য আমরা আগে যেটা করতাম, আমরা একটা অয়েল বেসড জিনিস দিয়ে আমরা এক্সরেটা করতাম, সেটা এখন উঠে গেছে, কারণ কারো হাইপার সেন্সিটিভিটি হয়েছে। কিন্তু এখন আবার বলা হয় অয়েল বেসড যদি আমরা হিস্টোসালপিঙ্গোগ্রাফি করি, সেই ওইটা অনেকক্ষণ টিউবের মধ্যে থাকে, কিছু কিছু টিউব দেখা যায় যে পরে ওপেন হয়ে যায়। আর ল্যাপারোস্কোপি কিছু কিছু পেশেন্টের অবশ্যই লাগবে, যার যেমন আমরা যদি বলি এন্ডোমেট্রিওসিস, আমরা সমস্ত খারাপ খারাপ জিনিসগুলো এই দেশে মানুষের মধ্যে বেশি, যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস আমাদের দেশে বেশি। এডিনোমায়োসিস এক সময় ছিল ইট ইজ এ ডিজিজ অফ আফটার 40, এখন আমরা দেখি অ্যাডোলেসেন্ট এজে এডিনোমায়োসিস হয়েছে। কাজে এই সব কিছু বিবেচনা করে কিন্তু ট্রিটমেন্টটা শুরু করতে হবে, এবং ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সময় নিজের স্বার্থটাকে চিন্তা না করে পেশেন্টের স্বার্থটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে। কারণ আমরা এক সময় আমরা সবাই অনেক টাকার মালিক হবো, টাকাটা জীবনে সবকিছু না। মানুষের ভালোবাসা, মানুষের দোয়া, এটা নিয়েই আমরা কবরে যাব। এই পর্যন্ত আমি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you so much, madam, for your insightful and very much valuable speeches and informations. And now we are concluding today's panel discussion. And thank you, every panelist. Now I'm welcoming, asking and requesting the members of Rajshahi OGSB branches to come up on dais and greet all the panelists and speakers with flowers. Dr. Elisa, madam, please come up on dais. And I'm also requesting Anand sir and Hasan sir to come up on dais. And Shubhi madam, madam come. Madam Gulshan madam. সবাই একটু সামনে দেখো, সবাই একটু সামনে দেখো। একটু ওইখানে বসে গেলে ভালো হয়। সামনে দাঁড়ান। ওকে, সবাই আমরা একটু সামনে দেখবো, এই ক্যামেরার দিকে। রেডি? মারবো। আরেকটু থাকি। থাকবো সবাই। ওকে, সবাই আরেকবার একটু তাকাবো আমরা সামনে। রেডি? এইদিকে সবাই একটু থাকবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।
আমার ভাই জুম মিটিংটা বন্ধ করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড অফ করেন হ্যাঁ জুমটা অফ করে দিচ্ছি আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা কিন্তু এখানে। হ্যাঁ বন্ধ করে দেন ভাই প্লিজ বন্ধ করে দেন সবার সামনে